Praise God. Hallelujah. Ebusuafo osumafo Morrison Messenger Morrison na mende o ehia bioi. Ma menon ko the part 2 of parted branch. Parted branch. Emaya yetwa ede efiri ho. Disconnected branch. But modern passer will be tie assemble akonewie. Electricians and I say electricity for at this word called disconnection. So how the way into light bills are now what the Canada Ghana higher for BB disconnection. Na yebe yi wire na connected to the main power source no e de free mu and it is we the free mu wires no wo fie ho all right, wires biribia meter biribia bo fie ho no all right. Now so no you don't have electricity power and no any you from the disconnection branch. Parted branch. Se edua wo ho na ye twa dua no ne man etu fomu a. Na answer na me no baba be chesa asem we no. Something was showed to me. Me da hare ye de me ko gina dua ase. Me gina dua na ase na me hu se dua na ne branch. Asu bebre na awai every dua no ho atofom. Me gina ho sa da me hu say fruit na e wo branch na awai atofom no ni nyina afirase essay ye black leaves ni nyina afirase ewu na branch na awai every dua no ho atofom no sa dua na awai atofom no ni nyina no ewu te mo amu Africa ha no especially Ghana aya ya ko nwire mu kofaja awu na ye de be hye ye mukamu e de nu ade no. This is what I'm talking about, the parted branch. Adofonom onyankopon wira ho onyankopon esu Jesus eni abre na ohwehwe nimpa oye connected to him. And it mama no kind test way. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Or see, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he falls. Or see nia eye ne se ogina ho no. Onhwe ne yi na wanhwe ase. Se eye wo se wugina ho a hwe ne yie na wanhwe ase na adofonom and the day awerehosam a ene enkyerɛkyerɛmu a ye nyina ye papa ama mahu ni se we have been disconnected ourselves, we have been parted ourselves from him. So wutie part 1 now I was using Adam for example. Or catch Adam and Eve will say, da mubedi aduaba we no. Mube hu ade a yefre no wuo. Na so ma mo wuo amma mo. Ma mo everlasting life. Na Bible say, abra otwease no ekọ Eve nchen no. O ma aduaba no eye ne fe. Na nani gye ho na ne kondoi tie ne yipa eye ne fe na ne gye ho na ne konsan doi enti emma afutu a osefo ne de man no ogye tuo mu araforum bo modern se obetie asem a messenger me no e che ne endedei na abra Eve tidi no araforum the Yakoba and say, I feel you be who saw that deja.
na obenya wiase enimpa fam nyansa. Dia eye mobɔ sisi a wo wiase no sɛ wo ba abɔnten bɛka di a sisi a nipa free sɛ ɔmo atete edi bebree nti sisi a no they are fed up with prophetic word. Thou sayest the Lord. Nia nyame kanio, nia nyame sinio. Afei nipa bebree aba benya the worldly knowledge. Esanse woni obi no mo kasa wase hwe yenso yesua de papa, yenso yesua de pa. Na mamimbi sa wo ade na wusua ne pa no eye nyame sunsum konkron e na o kyerɛ wo ade pa anase you are reading some people's books. Nyankopɔn ankasa na ɔdo watena se ɛkyerɛkyerɛ sense ɔse merinya mo yisia na mesoma me honhom konkron no aba mo so. Na sɛ sunsum konkron no nya ba mo so a ɔno no ɔbɛkyerɛkyerɛ mo ahintasɛm ɛne nneɛma a ɛmmerɛ ama kwan ma Kristo ankyerɛ ha ne nyinaa. Ɛne nti me so mesua adeɛ o, me so menim adeɛ o, adeɛ a wusua ɛne adeɛ a wunim no ɛyɛ sunsum konkron na ɔkyerɛw. Ana nkrɔfo books ɛna wɔkan. Anaasɛ nkrɔfo inspirational messages. Anaasɛ nkrɔfo interpretations. Anaasɛ wisdom and knowledge about people. Eno ena de bia wudi ekyire nti no wasam a wɔka ne sɛ me nso mesua adeɛ paa. Adeɛ na wusua no wusua from internet. Wusua adeɛ no from internet or from social media. Wusua adeɛ no from people's book and PDFs. Ɛhe na wusua adeɛ no. Is it God who is teaching you or is it the Holy Spirit? Weini asambisa eye asam kaseɛ no. Nanso ene enipani aba bagye wiase nimdeɛ ho. Ene nti abra woreka nsam a Jesus edi ama wo sɛ ka kyerɛ wo na omu hudi a ɛkɔ so wɔ wiase. Dia ebesisi wɔ wiase no. Yebu no nkwasiasɛm. Daniel ana na mene obi edi nkomo. Ana meka kyerɛ ne sɛ menya vision. Na vision a menya no. Ni nyinaa ne sɛ mihu sɛ December yi anase fiti sabre ya kosi January ending. Mihu sɛ ka abobɔ nkwala bebree. Na nkwala na ka abobɔ wɔn no. Die wo mu a ɛyɛ wɔn wane sɛ ka no bɔ akwala bia akwala no ne nso no etufiri ne yam egu fam. Se ka no bɔ akwala bia etu akwala no yam nneɛma nyinaa edi gu fam. Se woyɛ panin so ɛna ka no bɛbɔ wo a ka no tu so woyam nneɛma nyinaa gu fam. Ɛno nti adɔfo no moma yɛmia yɛn ho mmɔ mpaeɛ. Na yɛn breki yɛn si saa nneɛma no nyinaa kwan na yɛn yɛ akwankyerɛ. Asam obi de ban so prophet saa deɛ wei deɛ aka mo so December biya bedura ɛna munya nkɔmhyɛ akɛseɛ fa accident ɛne cars ɛbɛbobɔ nkrɔfoɔ ɛne nimpa ɛbɛwuo so. Na adɛn na yɛ muhu saa deɛ no wɔ April, May and June. Na muhu saa deɛ no in November and December. Wɔ me mankasa deɛ mabusuafoɔ no maasɔre mmaa me no ho hyia de bia no. I have explained to them the reason why November, December month no edura aya na honhom femu no na eye dangerous era. Esan say Yesu Kristo na yesi webewu. Enti ya wona ma ye enti ye kai na woda no. Ye nneema ebehye Jesus na nuonyam ewo November, December. Anasa entare a yen ye behye ye dem nkunwa a ye besesa. Parties ahoro a ye bekɔ. Weddings ahoro a ye beye. Ene nkokɔ ne nsa ne nneɛma ahoro a yen ye beye no wɔ December no. Eno na ehia yen anasa Jesus awo na ye wo no to mu adidi daka mu no. Eno nti ne ye di Christmas. And I have explained it over and over and over to my members so they understand. And it is a Christmas nankase dua. And niyama ya no hye Nyankopɔn abufuo nti no ogyaye mu ema obro nsam no said your peno
Have you thought about this? Bible say, I just will be kokansempano. Ansa na obi ehu. Na adese obi kokansempano ansa na obi ehu dia. Na wonsusu de bia wo sisi a meso mesua de. Meso so me wa me Bible. Meso so me bo me mpaye. Meso so me kan me nyame asem. Bible say she okuku na bo nyame mpaye. Bible obi a wo the Bible obi an kan the Bible. Na mo bi entie false prophet. How can every man of God here on earth tend to be a false prophet? Parted branch. Messenger Morrison. And I would tell me, the number to WhatsApp is 024770134. Now, Adofonum, menya vision na me de to abonten say, enkrofo mompa ye ntwa saa pamnim na obi anhwe ne baye. Na won yes akwankyere na ma ho no. Tie audio we a ye sister baako e de ba eye enre ya. First, on the way to heaven. Daddy, the choice saying any 3 years and any 4 days now, the old you go to a fan that we say, and I'm achieved 3:30. Daddy, carbon colabi, if you want to sew a new a papema. Daddy, colame bako. So that was not colana petcha what it's so. Daddy, me who are the enemy tears. Mammy will say, yeah, oh, you're not so much for. Daddy, be beer and a cool better than the actual and fine tire. And I mean, you say another baby tire. Daddy, we did hear what kind of my cook and your mother and bear me. And that dear mamma will say, oh, you're not so much for. But that's it. Order for them. What's it as someone okay? Ka abo akwala 2 days after the vision, 2 days after the revelation. Ka abo nkwala mienu ewo krobi a ye friend eduma pepem. Ema nkwala nso nyina etu egu fom. Afibia edifo ka afibia asofo osisi. But this time I was specific. Echirechira o senior ebekwa afa. Adentina won so no etutugu. What is the reason? And it is the asempia nyame ni pebi beka no. Ubehu the negative aspect of it. Asempia nyame ni pa de wo beche no. Ubehu ubenya ehho comment ama. Today people are sabotaging in sempiara asofo ka. Nemo ni tie dia make yo. Asofo a wo sabotage wo every day. Debia dano. Wo sabotage wo eka wo ho asem no. Ma asem bisa me bisa wo ne se. Enya asofo no mo be preachi. Ama nimpa timi aye connected to God. Enya asofo no omo be ma he teachings. Ama yetumi hu nyame adwene ene de nyame pe ene senia eniama eko ewo wiase. Enya asofo no woni ye bebo mpaye ama he nkyerɛkyerɛ. Enti se woko YouTube anasa Facebook message bi wo ha ya to ne di satanic crusade anasa satanic project. So woko tie sa satanic crusade anasa satanic project ya orofo ebeboa em what the ame no kan ase say Satan sheda edi edifo atrofo. Satan sheda edi edifo a ono Satan ankasa ye ho edifo se womra meye wo ho se wo ye nyame nkrofo na yensɛ nkrofo koma yensɛ nkrofo gidie yensɛ nkrofo adwene emfiri onyankopɔn asempa odo soma ne nkrofo papa so adofonom Satan sheda ye this project sheda ye this crusade. Just go to YouTube Osomafo Morrison or the Ark of Salvation Ministries International, and as a Facebook Osomafo Morrison or the Ark of Salvation Ministries International. Na kwahwe nasa ukotie saa asam na ebeba wate ase hu project emra Satan di frase
Any mra Satan ye na adwene say obese nimpa adwene no won koma efri nyame asem tie ho esan say onim say the more you are listening to the word of God, the more you are getting closer to God. The more you are being the doer of the word of God, the more you are sticking to the main tree. The more you are walking according to the true sermons, the true doctrines of God, the more your stems, the more your firmness with the main tree is getting. Abra wutie nyame asem na woye asem nankasa yefo no. Abra wutie anokrasem, the true doctrines of God na wodie do no so no. Eno ansana obehu onyankopon ani onyam ene onyankopon tumi. Odofo me no ka asem amato ne di the parted branch. Eninti mami hu menchira wo nyama bi a ama ene me ne omienu yaye parted from the main tree. Dia ama me ne omienu ene yaye enimpa ya disconnect ye ho every onyankopon enchen. Hallelujah. Dia ama na me ne omienu ya disconnect ye ho every nyankopon enchen. Number 1, eye nyame asam a yembu ene nyame nsam ode ma ne nko ankasa wafrɛ wɔn na yɛ reject. Nyame nipa bia kasa na asam no anyɛ wo de na asam no ankɔ ne sɛ nea wo pa wotena ase ɛkasa tia nyame nipa ne sɛ ɔyɛ false prophet. Sɛ ɔba o sɛ bɛrima o ɔde asɛm bi pia bɔnten sɛ adɔfo no revelation a nyame de ama me ni ehintasɛm ni a nyame de ama me ni a moma enipa no ɛyɛ false prophet. Na wakasa tie nipa no sɛ ɔyɛ false prophet. Hallelujah. Part branch, the parted branch. Ɛyɛ enipa a ya disconnect, ya te every onyankopɔn ho atɔfo. Medike akyerɛ mu sɛ the parted branch no, parted branch no, ɛte sɛ dua esi hɔ na naban aso mbaban bebree, aso fruit bebree, na ɛso fruit no bebree no awai every the main tree no ho, edua no ho atɔfam. Obɛkɔ no na dua no a ɛwai free dua kɛseɛ no ho tɔfam no na aba na waso no afiri ase ɛprɔ, na aba na waso no afiri ase ɛprɔ. Ne hahan na ɛwɔ so nyinaa no efiri ase ewu, na dua nankasa so efiri ase ewu. That is the parted. Edua ne mamaya, edua ne branch a yetwa efiri edua no ho. Say me kyerɛw disconnection a electricity for ya. Ufie no wawaya light biribia wɔ hɔ. Ɔma connect wire to the main electricity line. A supply light ediba ufie hɔ. So when to our light bills yaba na yaba be yi the wire na ewo the main electricity power na supply power de ba ofie ho no. Enti ofie no obi aba ho a obehu se meter bo ho, obehu se wire bo ho, obehu se bribia wo ho a ewo se wutumi nya power wo ofie ho, but you will live in darkness because you have been disconnected. Esan se wire disconnected intino. Why is bribia wofio nanso urintimi enya ECG power. We Christians has been disconnected from God. Yen a Christopher ya yet disconnected from God. Na no na mechira wo eniema ema ye disconnected from God. Number 1, by speaking against any man of God. And now say anything of God. We are Christiani. Debia was say what ye wusua de. Na wunni made enti wontra se. No be mfa diet, or be mfa revelations, or be mfa visions and any dreams embedada. And enti so be ba bonten say when you dream. So be ba bonten say when you revelation. So be ba bonte se nyame ne na kasa wɔ kwan bi so. And into ɔmɛka nkyerɛ wo a esan sɛ fall within what
you want to hear, what you believe in. Who fresh say anybody say, oh, you're false prophet and a false prophetess. Oh, revelation ya tiabre. Revelation ya tiabre. Madam fo, minua ba kwa ye friend evangelist Ewusi. Evangelist Ewusi de bia or the nkrofo eba Facebook live. Any ne program so. Eye heaven and hell program. Man nkrofo eba the insight, the revelations and their personal experience with God. Me sondaye hu se. Nyame ba fa me kra koi. Obi no mo wu ye no sorry Prophet Francis Anan. Prophet Francis Anan wo Kumasi. One more wu ye konya death experience. Na nyame ma ho second chance because of me no mienu nkwaje nti. Won ba ka de omo ehu ne nkyere ye no. Yegu no nkwase asem, yegu no false information because we say won so wusua ade. Won so wunim Bible. Won so wunim nkyere. Enti obi send the message bi etisa de mawa, you reject it. Ototwene. Na saa nyama wei nyina ye no ama me no mienu ya be disconnected from God. Ya baba ye parted branch a ye twa yen ana ye tu afri the main tree no. Enti abra wo gi echinje e wo nyame asem bia e ba wo nchen. Abra nyame asem bi ba wo nchen se obi se eye insight. Obi se eye vision. Obi se a small voice of God. Obi se a prophetic message. And now say revelation awenya no. Either you believe it or you don't believe it. Uti area na wejaya to her. But don't speak against the person that say or a false prophet. Because of sanyama we ya ye nintino. Ama yankasa no ya be disconnected from God. A son say obi de nyame sunsum ye juma. Na wo bie wa no kase nimpa no de nyame sunsum no eye adwuma no oye force pe nyame nkonkra atwe no ho afiro ho na won so wa ba ba ye parted branch. So this is number one thing ama me ne omienu ye parted branch from God. Eniama etoso mienu me ne omienu ye ene se nyame de osofo bia eye nsenkyere ne miracles. And now so the ye bribia ye to meet tenase. Na ya can say o ade o ye de emfre nyame. And the moment you say this, you have spoken blasphemy. And as kasa na enye na waka no etwe wo firi nyame won konkron ho. Afei moma yenko number 3. Number 3, eniema ama ya disconnected from God. Eye physical unseen sins aya. Ebene de awahe. Ebene one thought, ye didi. We are sorry penny, we are elder. Now so, one thought, didi. So one thought, penna would didi no. Ama why you disconnected from God. Ama why you parted branch. Now so, some way ya ka several times. Now so, nimpebu no kwasi asem. Esan say one thought, penna wubu didi nintino. Wababa ye parted branch, disconnected from God. Say ye ensa everywhere. Afi moma yembra smoking. Adie bia obi nom say ye wi. Say ye den kwan bia wo fa so nom. Say ensa no wo de ahye bitters bia wo tweko mu a Bible akasetie bia no. Sa de kode no ma obaye parted branch. Obaye disconnected branch. And inti obi bia onum wi anase odili in drugs. Obi biara odili in drugs. Onum ndrobone. Osum cocaine. Obi biara me no kase no akwaya te se oyesisisi akra obi no kra som asere. Yefra ade sample super glue. Obinum to me some super glue. This super glue na no. Na watching super glue no akonumu na ahaye no na acharge no. Obi bi oyesa ade ni bi. Some cocaine, numu wi, numu ndrobone, tramo, ene de keka ho, de ye overdose bia no. We say nipa no. You have been disconnected and you are parted branch. Obakasa sa answer me de amate abre, na anso tie me ye pa. Obi
biara oyo ba na osha fittings dress atare a echichi ne bebre atare a efite wo pa the moment a obehye sa atare no we the parted branch wabeye the parted branch wabeye disconnected from God. And it is so people fittings dress wabeye disconnected, parted from God, from the Holy Spirit, from Jesus Christ there. And yet obibia osha mini ata oyo ba yi atare hye atare tie na nasra ho nyina agu ho. Say nipa no, you are a parted branch. You are disconnected from God and the Holy Spirit. Tie obi bia ohya atare na nanufu mu nyina ne kuku mu nyina agu ho no. Medical aka kire mo say, a man in between your chest is the gateway to your soul. Obi bia ohya atare no oyi na we mu na chiri nyina agu ho. Say nipa no so no or you disconnected from God. And it is here ntare a yes yakwa sorry. Ye chiri nyina agu ho. Ye nufu mu nyina agu ho. Atani ye tie. Na se achichiru ye. Na expose all our private part. Na ye de akotena asor dem. We say nipa no we a parted branch and disconnected from God. Obi bia oyo ba na ohye nika ewo fie. Ohye nika even your bedroom. Obibia oshe nika. Ewo even o compound was self-contained compound. Nasa o bedroom ukra wo nika. The moment a wobeshe oba wobeshe nika no, why you disconnected and parted from God there. Nasa o bedroom ukra no, why be you disconnected and parted from God there. And ya o compound wa bonti na wodi gina. Obeye connected. Dabida. So oba she trousers. Oba she trousers. Na trousers na ono oba na ahye no. Odipia bonti o. Odedani demo. Waba be ye parted branch. And now said disconnected from God. And into oba bia oshe trousers. Even underwear nika. Underwear nika. Wusa oba no. Waba ye parted from God and the Holy Spirit. Oba biara sa oba no obrichi opore de nipadua ho etonku ne niama srasra ne nipadua bebre say nipa no oye a parted branch disconnected from God. A parted branch and disconnected from God. Afei oba bia wo wankasa wo nipadua no watatu ho wo sa oba no we a parted branch and disconnected from God. If there's any tattoo on your body, you are a parted branch and disconnected from God. The etosubium say we your bar not artificial anything artificial on your body. Say your fingernails, whatever artificial that you have been applied on your body. Ama why you're disconnected from God and a parted branch. And into adie biara artificial adie no so ba wo de ya wo ho a why you disconnected from God and a parted branch. And into weeks mesh any cornrow any sa nyama mo bogu mo achiri nyina so mo ya disconnected from God. Enra na me hwe video bi woman bi a owa Nigeria okọ deeper life na onyankopon ama na asam se onfa mra wiase arofrom abre metie woman no ne revelations no o kan semi na sa ansam ne ye me wanwa pa o se nyankopon kan ya ka kire ne se sa roba ahaman kura no se emma no mode roba ahama no bomuti a onyankopon reject mo so sa roba ahaman a mode boti eninti na kire se e wo so oba no woja wuti no woya ne natural saa jane saa na usomu ha wo de wudu ko aboso na wakwa asore and it is a robber hama mo de bom timpo no wakwa akohu se eba mama ya disconnected and rejected branch there and na say ma no mo trihi ya ade a mo hwe ne ye nanso mo si mo ani onyam ne mo trihi nti no
Akwa say adie bia fa motiri ho de obi kan ne pa kon no mo na ya adwene na emom no wadamfo de Jesus ni na edi ehyiemu aka kire ne say rubber ahamakora mo de bɔ moti no a disconnect mo na amama ya rejected branch. Adofo and niema ama ya disconnected branch. Emma makeups, lipsticks, pawns, any niema hura mo de bɔ mo nimpadua nanim nyina. Amama ya disconnected from God. Jerry de pay me. Amama ya disconnected from God. Inti either say wo ba no obey your natural hair. Na won fa ha ma bia mbobo. Anaso say wo be yiwuti. Senior Paul kind. Inti me fiefo no bi atwa ne ti. Emani nyina atwa wonti because if you want to go to heaven, more na nyame na nkrofo so ka no. E wo say wo ye dey. Otie bi. Hallelujah. Afei Enyama emma ni bi yesu a emma woye disconnected from God. Eye high heels. Enti oba bia ogina high heels so bia empabwa na aseteten no. Sa oba no oye disconnected branch. Oye disconnected and parted branch. Enti emma I was some shepherd to Motrisu, Bessie Monaya say, and then at the same Mataria motion allowance womb. Na Mohono and Naho. Now, what we say, we are connected and holy woman of God. Sana and Mama Wanomonsa, and a Maya Wanomonsa, and Mama Wanomun Ruboni, and a Maya Wanomun Ruboni, when you are disconnected from God. And Mama Mosha fittings. A member of pencil trousers. A member of slim fit suit and shirt. Who say a teacher won't the dindy or body nankasa ebre. Or see the moment of Obesha why are disconnected from God? Now we are parted branch. A member of you won't. No mujawa pempe mukufu. No matitia boy. Any yaman yamabi atu won't. Monyina no moba yet disconnected from God and parted branches. Hallelujah. Saso so na me no mo kase no. So we your bema na wo pemba bebrea. We are disconnected. We your ba na wo pemba bebrea. Won so we are disconnected. Adofonom eniema bi keten ama ya yet disconnected from God. Ebe ne tight a yentua. Obi bia ontua tight. Any obi bi otie enkyerɛkyerɛ sɛ tight tua atwam sɛ nipa ko no ɔyɛ parted branch and disconnected from God. Parted branch and disconnected from God. Obi biara ɔhwɛ bad movies. Obi mo hɔ no movie biara wɔbɛhwɛ. Movie biara wɔhwɛ. Movies hwɛ nko a etumi ma yɛbɛyɛ the parted branches and disconnected from God. Woma wope movie shepa. Afei obi biara spirit of lust. Akondo boni. Eye the brain sex. The eye fornication. Sa nkrofo ni nyina eye parted and disconnected from God. Enti obi tumi hwe mma edwinwene mma ho a obi no tumi hwe mema edwinwene mema ho a their mind is always on sex. Sa nkrofo ni nyina ye parted branches and disconnected from God. Sa nyama ni nyina ye parted branches and disconnected from God. Nkrofo a wo pa jewelries. One mo wo pa jewelries pa yusu. Sa wo ye bema sɛ woyɛ ɔba wobɛhyia mmarima bi na chain ɛdeda wɔn kɔn mu na bracelet ɛdeda wɔn nsa ɛne deɛ keka wɔn adeɛ saa nkrɔfoɔ no nyinaa no ɛbɛyɛ parted branches, parted branch and disconnected from God. Into obi a ɔpɛ jewelries paa saa nkrɔfoɔ no nyinaa no ɛyɛ disconnected from God and parted branches. Afei obi bia ono se nipa no ontimi entena se kronkron yemu ewa na adwene ne kumam ewa nyame fie se nipa no oye the parted branch of God.
And this way a parted branch of God. I was saying, Mabubo swing, now we are disconnected there. Afi moma yanko subain so. Subain character. Obi bia he ade de nipa bebre ekọ hell en ya boni eye suban. A sign say we lived by our character every day, but we don't sin every day. Because for example, for say we biare wan ko ba bia na oti ufie. For say wan ko boy ho, wan ko girl ho, wan ko no monsa, wan ye masturbation. Ade bia ye boni won ye nanso usuban de woda na di anapa wi na yimre enti niema di nimpa ekọ ha character suban in the next audio no mebbo suban no so baako di akiro na wa wo kokko a enye wa wo ni bere bone wo mu wa criticism eti wo mu wa de bia nipa ho adwemmone na wodwene wa de bia wo ka nipa ho asemmone wo se nipa no ya baba ba kire suban ahoro ni nyina. Na said the obehu no osakra wait me are connected back to God and branch back to the tree. Hallelujah. And into and niama ama yen yabaya disconnected from the tree. Yabaya parted branches. And no nyina na maboboy bema wo yere wo mpna bebre we are disconnected. Bema wo yere na wo mpna we are disconnected. Obaya wo kunu wo mpna we are disconnected. Obama we are sikani brefo oba we are sikani brefo hiding things from yourselves as married couples. Ni nyina ma mo be parted branches and disconnected from God. Ma me no nko another part na me nkyerɛkyerɛw eniema aka ama ya be parted branches